Saa 7 kamili Afrika Mashariki. Mpenzi mtazamaji, karibu sana katika taarifa zetu. Jina langu ni Emmanuel Terer, mfasiri katika lugha ya alama ni Tracy D. Kuna mengi tumekuandalia, lakini kwanza tupate muhtasari. Ripoti iliyotolewa na Mzalendo Trust yaonyesha kuwa seneta wa Baringo Gideon Moi hajachangia mada yoyote katika seneti. Tutakupakulia makala maalum kuhusu ubunifu unaorahisisha harusi. Na michezoni kwenye Diko viwanjani, timu bora duniani Ubelgiji yaiondoa bingwa mtetezi wa Euro Ureno kwenye mitanange ya Euro 2020. Karibu sana mpenzi mtazamaji, kama unapenda masuala ya michezo basi utafahamu fika kwamba Diko itakujia katika awali ya taarifa hii. Lakini wakati mjadala wa masomo ya wabunge unapoendelea kuchacha nchini, zaidi ya wabunge 31 hawajachangia mada yoyote bungeni kwa kipindi cha mwaka moja. Seneta wa Baringo Gideon Moi anayekisiwa kuwa mgombea wa urais mwaka 2022 hajachangia mada yoyote katika seneti. Hii ni kwa mujibu wa ripoti ya Mzalendo inayotoa taarifa kamili kuhusu utendakazi wa viongozi nchini, na Mkana Samuel na taarifa kamili. Zaidi ya wabunge 31 hawakuchangia mada yoyote katika bunge la kitaifa mwaka 2020 mwaka 2021. Hii ni pamoja na Maina Kamanda mbunge teule, Oscar Sudi mbunge wa Kapsaret, Silvanus Osoro wa South Mugirango na Richard Oyonka wa Kitutu Chache. Hili linatokea wakati kuna mjadala mkali bungeni kuhusu masomo ya viongozi nchini. Hii ni baada ya kipengele cha katiba cha uchaguzi cha 22 kuwataka wabunge na wawakilishi wadi kuwa na angalau degree. Within the new constitution, it introduced academic qualifications. Previously, the old constitution did not have that, because the framers of the constitution determined that it was necessary to have a certain basic minimum educational qualification. How do we ensure that the people who get elected have, analytical thinking, or are able to resonate and transfer that communication from the ground to the assemblies? Which actually, what they should be talking about is having a sort of basic assessment or competence tests. Wabunge 5 bora ni pamoja na Kimani Ichung'wah mbunge wa Kikuyu, Joseph Limo wa Kipkilon Mashariki, Millie Odhiambo wa Suba Kaskazini, mbunge teule David Sankok na Chris Wamalwa mbunge wa Kiminini. Kwenye seneti aliyeongoza ni seneta wa Nairobi Johnson Sakaja, akifuatiwa na Samson Cherargei wa Nandi, Moses Wetangula wa Bungoma, Lidama Olikina wa Narok na seneta mteule Faria Alihaji akafunga 5 bora. One of them even approached me at the lobby and asked me, is it true that we have passed an amendment that is now going to bar anyone who doesn't have a degree from contesting? And Mr. Speaker, I told him yes. And he was shocked, and he was seated right inside Parliament, Mr. Speaker. And that member of Parliament is still in this house. Maseneta ambao hawakuchangia mjadala wowote kwenye bunge la seneti ni pamoja na seneta wa Baringo Gideon Moi, seneta mteule Victor Pringei na seneta wa Kajiado Philip Mpai. Hii ni kwa mujibu wa ripoti ya Mzalendo inayotoa taarifa kuhusu utendakazi wa viongozi nchini, na Mkana Samuel, runinga ya Switch. Tusalia katika masuala ya siasa. Seneta wa Murang'a Irungu Kang'ata amethibitisha wanachama wake kwa chama cha UDA na kusema kuwa aliyoyaandika katika barua yake ya Januari kwa Rais Uhuru Kenyatta yatatimia. Kulingana na Kang'ata, watakaosalia chamani humo ni watu wachache mno, na hivyo huenda chama cha Jubilee kikazama kabla ya mwaka 2022. Nilimkanya rais ya kwamba hana wafuasi wa bunge, hao wote wamemzingira tu ni kumdanganya, na nikamweleza ya kwamba itafika wakati kila mtu atamuondoka abaki peke yake. Hivi majuzi meona karibu wabunge 4 wameruka wakaingia pande ya UDA, na ataendelea hivyo hivyo. Yule tu atabaki pande hiyo ni Maina Kamanda, Gonjiru wa Mbogo wa Nyeri, na yule mwingine anaitwa Kanini Kega. Hao tu peke yao watatu. Hao wengine wote watamtoroka. Hakuna mtu anaweza fuata Raila, na sisi si wafuasi wa Raila, sisi ni wafuasi wa William Ruto. Na
tunazungumzia swala zima kuhusiana na yeye kuhujuru na kususuri kuelekea chama cha UDA, lakini mbio za magari za WRC ziliweza kukamilika hapo jana, Rais Uhuru Kenyatta akitangaza kwa baada ya mazungumzo na mashirika husika mbio hizo zitaendelea kufanyika kila mwaka hadi mwaka 2026. Kwa sasa tunajiunga na Cedric Ronje ambaye amekuwa akifuatilia mbio hizo kwa karibu sana, atueleze kwa wakazi wa Naivasha walipokea namna mbio hizo zilipokamilika na makubaliano ambayo yalikubaliwa baina ya serikali ya Kenya na WRC. Na Materer na kupata mbashara papa hapa mji wa Naivasha. Kumbuka ndio mbio tu za magari almaarufu WRC imekamilika hapo jana, na tuliweza kumshuhudia Rais Uhuru Kenyatta akitueleza kwamba tutaweza kupata mashindano haya yakiweza kufanyika humu nchini kufuatia mwaka ambazo yani siku ambazo zijazo pale. Na labda tu nimejumuika na wananchi ambao wanafanya biashara pia ambao wakaaji wa mji wa Naivasha tu kuweza kupata maoni yao kuhusiana na mbio hizo. Na nilipokuwa najumuika na moja kwa moja hapo, na hao walikuwa wananieleza kwamba mbio hizi zimeweza zikawafaidi, lakini sasa tu kuweza kuelekea moja kwa moja hadi kwa mmoja hapa atueleze ni yapi ambaye anayo kuhusiana na mbio hizo, na anahisi ni vipi ama anahisi ni nini haswa inafaa kufanywa iwapo mbio hizo zitaweza kuletwa mji wa Naivasha tena. Habari yako ndugu yangu? Mzuri sana. Labda tukuuliza, umeshuhudia mbio hizo za magari almaarufu WRC zimetamatika hapo jana. Una yapi kusema kuhusiana na mbio hizo, na labda unafikiria ni yapi ambayo wanafaa kuongeza kama serikali? Kwa kweli mashindano ya WRC yalikuwa ni ya mazuri. Tulifurahia kwa sababu kwa muda wa miaka 19 ilikuwa imefanyika kitambo, lakini tena ikarudiwa katika nchi yetu ya Kenya. Licha ya kuwa wakati huu wa corona mambo mengi, kuna restriction nyingi, lakini ilikuwa ni furaha kwa sababu uchumi wa mji wa Naivasha umeimarika. Wauzaji pombe, wauzaji vyakula, wauzaji kila kitu, hata manyumba, kila kitu imekuwa imeimarika, na tunasema kwamba imekuwa ni vizuri sana kuleta mashindano hayo katika nchi ya Kenya, hasa katika mji wa Naivasha. Na kwa maoni yangu mimi ningependekeza kwamba vile rais alisema kwamba itakuwa kila mwaka mashindano hayo yataendelea mpaka mwaka wa 2026, ningeona ni vema kwamba watu ambao walikuwa wanasafiri kutoka sehemu za Mombasa, kutoka sehemu za Marsabit, ingekuwa ni vema kama mashindano haya pia yangepelekwa sehemu zingine, ndio hao wengine waliokuwa wanasafiri pia wakapate mashindano hayo katika sehemu ambayo ni karibu, wanaweza kuyafikia na kuweza kufurahia kama vile wakaaji wa Naivasha walikuwa wanafurahia. Haya, asante sana ndugu yangu, nashukuru kwa maoni yako. Tu ni baadhi ya mmoja ambaye anaishi papa hapa Naivasha, na ni maoni yake kwamba iwapo shindano hizi zitaletwa tena hapa mji wa Naivasha, labda kuna maneno ambayo yanaweza kuzingatiwa, na labda kuelekea tu kwa mmoja ambaye pia ni mwanabiashara papa hapa Naivasha, labda atueleze ni maoni gani yanayo kuhusiana na mbio hizo za WRC ambazo zimefikia tamati hapo jana. Habari yako ndugu yangu? Salama sana ndugu wangu. Wewe tunaweza kuita nani yani? Naitwa Shamelok na nimekaa mkaja Naivasha kusadawa pande hii. Jana hii kitu imenifurahisha sana. Mpaka tumesema Uhuru Kenyatta Mongai anatujali kabisa, ameletea watu ambao wanajua maneno kabisa, na tumefurahia kabisa. Hata mimi jana nimefurahi kwa sababu amepitia pale kwa Masaini pale Narok, akipitia pale Kajiado, tulifurahi sana. Na pia tunamwambia Uhuru Kenyatta Mongai ako sawa kabisa, na Uhuru Kenyatta Mongai aongeze sana hiyo nani ikuje na Naivasha. Tumefurahi sana, aende pale lingine naye pia wale wengine wajumuke na sisi kama tumejumuika Naivasha, na tumefurahia sana. Na labda tu hiyo maoni yake pia ameweza kusema rais amefurahishwa sana na jinsi ambavyo umeleta mbio hizo hapa, na jinsi ambavyo utaweza kushikilia kamba ili mbio hizo ziweze kurejea hapa Naivasha kweli. Na labda kupata tu mwingine, ndugu yangu, njoo tu kidogo utueleze maoni yako kulingana na mbio hizo za WRC, na unayepe kusema kuhusiana mbio hizo ziweze kuletwa hapa tena ama labda zipelekwe pahala pengine. Asante sana, mimi naitwa Joseph Chege. Kwa tumesema shukrani kwa hiyo safari rally, isipokuwa ni mambo kama msongamano wa magari. Mambo ingine kwa safari rally ilikuwa sawa, lakini hata tunaomba iendelee tu kuletwa hapa Naivasha. Tujua hata pande ya discipline biashara zilikuwa sawa. Kwa hivyo hatukuona mambo yenye iliharibika pande ya kwetu.
Haya basi, na labda tu hayo ni maoni yao pale, lakini sasa kuwakumbusha tu, hapo jana tuliweza kumshuhudia bingwa mara 7 ambaye pia aliweza kaongeza taji lake la 8, Mfaransa kweli kweli, anajulikana kama Sebastian Ogier, akiweza kushinda mbio hizo akiendesha gari lake la Toyota pia, na alifuatwa pale na mwenza pale ambaye pia anaendesha gari la Toyota Mjapani pale ambaye anaitwa Katsuta, pia yeye alimaliza. Kumbuka Ogier aliweza kumaliza akiwa na pointi 133. Mbio hizo pia vile vile Wakenya waliweza kujumuika pale, na Wakenya pia waliweza kushabikia, na sio tu kushabikia bali kulikuwa pia na wadereva wa Kenya ambaye pia walikuwa wanagombea nafasi ya juu, na yule ambaye aliweza kuinua bendera la Kenya juu kabisa pale anajulikana kama Onkar Rai, ambaye pia ni kakake Taj Rai, ambaye tulishuhudia gari lake likiweza kubingirika pale na akaweza kuliaga shindano pale. Lakini kwa sasa Terer, tunafunga virago vyetu kuelekea mji wa Nairobi basi, kwa sababu kazi yetu hapa Naivasha isha tumefikia tamati. Kwa sasa narudisha usukani kwako studio Terer. Tulimweleza Cedric kitu kimoja kwamba starehe ziuisha, na ndio maana atarejea hapa Nairobi sasa. Sote tujumuike. Karibu sana Cedric, baada ya hatma hizo kukamilisha mbio za magari Naivasha. Lakini tuende katika taarifa nyingine sasa. Katibu mkuu wa KOTU Francis Atwoli amezindua kongamano linalohusu mashirika ya kutetea maslahi ya wafanyikazi katika hoteli ya Stanley hapa jijini Nairobi. Wakati wa kongamano hilo, washikadau waliohudhuria hafla hiyo wametetea haki za waandishi wa habari barani Afrika. Hiyo inajiri wakati Rais wa Tanzania Samia Suluhu akikutana leo na jukwaa la waandishi wa habari kuzungumzia uhuru wa waandishi wa habari nchini Tanzania. President Kufu and Kofi Annan organized. They are the people who created peace in this country after every 5 years. And you know the reason? Because these people don't want to accept that their politics is pegged to their tribes. And if we accept that, we can have a constitution that addresses their tribes, ethnicity, so that not a winner, anybody who wins, he takes it all. We can say this cake is big, let it be distributed to tribes, because this is a tribal country. And you accept tribalism positively. And you will never fight. And stupid tribalists, when we want to work on the constitution, they move to court. When we start dying, it is not them. It's our children, it's workers, it is women. And those who have money, they fly away. And somebody is telling you it is not constitutional. And the constitution is a paper that we wrote. Tutakuletea uketo wa taarifa hiyo kuhusiana na masuala ya BBI yanavyozungumza. Atwoli anazungumzia kwa kubwa sana kuhusiana na masuala ya ukabila nchini, kwamba tukubali kwa uchanya kuhusiana na swala hilo zima la BBI. Lakini mpenzi mtazamaji, dakika 11 baada ya saa 7 inamaanisha kitu kimoja, tunakwenda katika mapumziko kidunya. Tukirejea kungali kuna taarifa chakwa.
Mpenzi mtazamaji, karibu tena, tuendelee na taarifa hii. Visa vya leishmaniasis vimekithiri hasa katika kaunti za Nakuru na Nyandarua na kusababisha vifo. Wizara ya Afya hii leo ikiongozwa na Katibu Mkuu Rashid Amana amezindua mikakati ya kudhibiti na kumaliza ugonjwa aina ya leishmaniasis na inatarajiwa kutumia takriban bilioni 2 ili kufanikisha mpango huo. Mpango huo utachangia katika kifurushi cha afya ya umma juu ya uboreshaji wa zana za utambuzi, utoaji huduma za kliniki kwa visa vilivyothibitishwa, uboreshaji wa mazingira na mawasiliano ya mabadiliko ya tabia nchi. Ugonjwa wa leishmaniasis husababishwa na kuumwa na aina fulani ya nzi ya mchangani anayejulikana kama sandfly. Nzi huyo hufyonza damu ya mwanadamu na kueneza ugonjwa huo kwa mtu mwingine. Kulingana na shirika la afya duniani WHO, dalili za kalazar ni kama vile homa kali, ongezeko la joto mwilini, ngozi kuparara, kupoteza uzito wa mwili, upanuzi wa wingu na upungufu wa damu. Dr. Matende Chere about the fact that we can do something about these diseases. So let's join together as we have in developing this strategy. You will realize the strategy has been written by multiple stakeholders, multiple institutions, and this collaboration is what we require in order to move forward, reduce the burden of leishmaniasis in this country. Sikiza hii mpenzi mtazamaji, najua itakufurahisha mno. Mipango ya harusi huwa vigumu kwa wanandoa wengi, na kadri siku kubwa inavyokaribia, wasiwasi na mvutano huanza kudhihirika. Katika kipindi kilichojaa ubunifu ili kufikia malengo ya maisha wakati huu wa janga la corona, mwanahabari wetu Apollo James alikutana na wabunifu wawili ambao wameunda programu inayorahisisha mchakato wa mipango ya harusi pamoja na kuhamasisha vijana nchini kujiinua na kutafuta nafasi katika sekta ya uvumbuzi. Kutana na Job na Vincent, mbunifu wa programu ya Bride Weds Groom. Programu ambayo inarahisisha mipango ya harusi ambayo itachukua miezi kwa dakika 5 tu. The reason we came up with this app, we realized that most of the weddings that happen, people have to walk around with wedding cards. And to simplify that, we just coming up with a link. So, and also growth of the technology and increase of the numbers of smartphones. At least everybody has a smartphone. So we are making sure that we give you a link and you can share with your colleagues and friends. So it's just but 5 minutes, you visit the link yourself, you create your wedding, and that is it. Na kwa idadi inaongezeka ya watu wanaotumia simu za kisasa, ugumu wa kutuma kadi za mwaliko imebadilishwa na bomba tu la kiungo. Once you've clicked the link, you'll be exposed to the site. That is the wedding site for that specific user. So what you'll be doing is just you'll be able to go through the app, go through the events, go through the date, things like that. And then after you reach at the confirmation page, you'll be able to confirm your attendance. Yeah. And then if you are willing something like, if you want to send a gift to the couples, the system over the site will give you a specific column or a specific page where you'll identify or send a specific gift to that specific couple. Programu ni ya kipekee na rahisi na inatoa vifurushi mbalimbali. You buy a package. This is the first thing you do. You buy the package. Like right now we don't have any package or credits, and these are the packages that are available. So when you create or you proceed to now buy the package of your interest, for instance, let's try to buy now we want to buy our upendo. So this is the process of the checkout, like any other normal checkout form. This is the upendo. You'll fill your details. Let's say maybe this is my name and my email. And you'll put your contacts. Maybe 072, and that's the contacts. And you proceed now to do the payment. Wawili hawa hawataki tu kunufaika peke yao katika biashara hii yenye mafanikio, lakini pia kuwawezesha vijana kupata ajira. First of all, we're also building this with the youth in the mind, and also saving
the environment. Like we are saving people cutting down the trees, you know, which is very important right now. If there's any youth outside there who is like who has been crying for a starting capital, this is an opportunity, because you'll be depending on nobody. You'll be like self-employed, and through it you can generate your starting capital and you can do the kind of job you want to do in future. Yeah. Hata kwa kutokuwa na uhakika wa janga la korona, programu hii inakuwezesha kukabiliana na mipango ya harusi kama mweledi na kukuwezesha kutafiti ni wapi utakapokwenda kujivinjari na kutabaradi wakati wa fungate. Apollo James, runinga ya Switch. Ni urahisi wa harusi, unataka kutabaradi, kujivinjari siku yako ya fungate, basi tafuta nafasi kupitia programu hiyo, maana itakuwa imerahisishwa pakubwa sana kwa wale ambao wanatarajia kufunga pingu za maisha. Zaidi ya wanafunzi 2,000 kutoka shule 8 za mseto eneo bunge la Shinyalu, kaunti ya Kakamega, wamenufaika kwa sodo kutoka kwa afisi ya mbunge wa kaunti ya Kakamega Elsie Muhanda. Kulingana na Muhanda, umaskini miongoni mwa wazazi umechangia pakubwa kuwepo kwa visa vya mimba za mapema miongoni mwa wanafunzi. Grace Kariuki ni mwandishi wetu. Moja baada ya mwingine, wasichana hawa wanapanga foleni kupokea sodo ya kuzuia hedhi. Wanafunzi hao hukosa fedha za kununua sodo kutokana na umaskini unaokumba familia zao. When you talk to some of those girls, some of them tell you it's out of poverty. Maybe somebody on the road offered them some transport. Somebody offered sanitary. That is why we have come here with affirmative action about sanitary. And we also urge the national government to increase the sanitary that is being given to schools. Ni kauli iliyoungwa mkono na mwalimu mkuu wa shule hii ya Kadindi iliyoko eneo bunge la Shinyala, anayekiri kuwa karo ya shule na changamoto ya fedha kwa idadi kubwa ya wazazi kulemeza uwezo wa kukidhi mahitaji ya mtoto wa kike. Most of our girls come from poor families. Most of their parents live below $1, and therefore they cannot afford to provide to them some of the necessities that they need in their daily lives. Wakati huo, mwakilishi huo wa kina mama Elsie Muhanda ametaja kuwa wanafunzi 18 katika shule ya Kadindi walipatikana mimba wakati wa likizo ndefu iliyowekwa na serikali kutokana na athari za janga la corona. In Kakamega County, here in Andidi Secondary, after corona, 18 girls got pregnant out of a population of about 599 students. This is a very large number. Aidha, ametoa wito kwa wazazi wote kujukumika na kuadhibu watoto wanaokwenda kinyume na kaidi za jamii bila kujali alikozaliwa mtoto. We live, we should go back to our olden days where children were for the whole community. But now you find that we as parents, we don't even want our teachers to punish our students. We also don't want our neighbor to even talk about our children. So this is time for collective responsibility. Wito sasa umetolewa kwa uwepo wa uhamasishaji ili kukabili mimba za mapema na hata kuepusha vijana kutokana na matumizi ya dawa za kulevya. Grace Kariuki, Switch TV. Mwaye sasa katika anga za kimataifa. Shirika la Afya Duniani limetangaza kuwa aina mpya ya virusi vya corona inasambaa kwa kasi katika nchi ambazo hazijaweza kuwapatia chanjo wananchi wao kwa kiasi kikubwa, huku hisia za wasiwasi zikitanda kutokana na viwango vya juu vya maambukizi vinavyozidi kushuhudiwa katika baadhi ya mataifa. Mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Daktari Tedros Adhanom amesema kuwa tatizo hilo limechangiwa na kuadimika kwa dozi za chanjo pamoja na kupuuzwa kwa vizuizi vilivyowekwa ili kudhibiti msambao wa virusi hivyo.
transmissible of the variants identified so far has been identified in at least 85 countries and is spreading rapidly among unvaccinated populations. As some countries ease public health and social measures, we're starting to see increases in transmission around the world. More cases means more hospitalizations, further stretching health workers and health systems, which increases the risk of death. As we have said, new variants are expected and will continue to be reported. That's what viruses do. They evolve. But we can prevent the emergence of variants by preventing transmission. It's quite simple. More transmission, more variants. Less transmission, less variants. That makes it even more urgent that we use all the tools at our disposal to prevent transmission. The tailored and consistent use of public health and social measures in combination with equitable vaccination. This is why WHO has been saying for at least a year that vaccines must be distributed equitably to protect health workers and the most vulnerable. Ni semeje mpenzi mtazamaji, umekuwa ni hali na azi kweli kweli kuwa nawe tangu zindua hadi sasa. Tumefika ukoko, nashukuru sana kwako kwa kusalia nasi, lakini sasa ni awamu nyingine kwenda katika Diko viwanjani. Nitakuwepo na Mohamed na mzalishaji mwenyewe Arnold Nderito, tukichanganua masuala ya soka, haswa Ureno imeenda nyumbani, usitake kuondoka.